àwọn àṣírí tó jinlẹ̀ tẹ́tí gbọ́ níbi kiri lórí YouTube orí omi ò Filtergram lẹ́tí máa gbọ́ tẹ́sí máa rí wò ní gbogbo ọjọ́ Àlàmísì ìyẹn Thursday pẹ̀lú orí omi òkìkí ọmọ Hamuza ọmọ kúkú ti wé gẹ̀rùgẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wá sí máa rún wọn gàlégàlé ọmọ ìwé kan mọ̀ pé ìwé lọ́jọ́ mi. Oh yeah, hello like, hello subscribe, sorry orí omi ò Filtergram. Òṣèlú bàbá tó bí mi ní pé 2 weeks kẹ́ tó dìbò àti settlement. Ó bí jẹ́ wá pé bàbá dé wípé òun ní interest tó lórí issue interim o. Orú olóṣèlú wo la lè rí ní Ọ̀yọ́ state tí ó mọ̀ fi ọmọ ọlọ́mọ sípò. So bàbá wọn ń gba contract gan. Ṣùgbọ́n ìjọba Abacha yẹn ó pé wọn púpọ̀. Kò síjọba tí ò pé bàbá tó ẹ mọ̀ kàn fi púpọ̀ sí yẹn ni. Òṣèlú Ìbàdàn nìsín self center ni tara mi nìkan mọ̀. Wọ́n á lọ bá Yar'Adua kó ní kí Àtíkù kó step down. Ìyẹn Yar'Adua bàbá General Umaru. Bàbá lọ bá Yar'Adua rántí ọjọ́ kìíní. Tó mọ̀ pé òṣèlú ní ọmọ pé olóṣèlú èlówó lọ́wọ́. Kí ló tí wọn ò gbéra wọn gan kalẹ̀ pọ́n gan ó tiẹ̀ sí. Ṣé phobia pé wọ́n ti lose election púpọ̀ àbí wọ́n ti yàn wọ́n jẹ tí wọ́n ti dojú wọn kò rún alẹ́ ṣé phobia yẹn ni ò jẹ́ wọn contest ni. Tó máa gbówó fún bàbá iwájú ẹni tó gbóyè wọn ni bàbá ó ti rà. Àlejò tá a gbà lé ní ẹ̀ ń tẹ̀ ń gbádùn dáadáa ni ẹ tún já tẹ̀síwájú nígbà tí a padà sí ọ̀nà tí wọ́n gbà láti di oníṣègùn òyìnbó. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀ yẹn o mú padà bọ̀ ní industry o. Okay. Torí mo fẹ́ mọ àwọn tí ẹ ní ẹ̀ǹkántà pẹ̀lú ní film industry, music industry, entertainment industry in general. So mú padà bọ̀ nbẹ. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe di oníṣègùn òyìnbó. Ṣe rí ní ti medical àkọọ́lẹ̀ ni mo ti wà lákọọ́lẹ̀ nígbà tí mo ti wà kékeré náà ti máa pè mí doctor nígbà tí ó wá mọ́ mi lára ó wá wù mí bẹ́ẹ̀ mo wá ti rò pé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe mo wá lọ investigate pé what can I do ọjọ́ orí mi ti ń lọ mo wá nígbà tí mo ṣe investigation yẹn mo wá check university kan ní Texas that's Kingdom University wọ́n wá ní they can do 2 years course opening to medicine so ìgbà tí wọ́n sọ kíní yẹn mo wá apply wọ́n wá wo pé èyí tí mo kọ́ ṣe tó jẹ́ first degree pé ó jẹ́ computer science wọ́n wá request other documents pé kí ni mo tún ní again mo wá fi other documents pé mo lọ sí school of nursing but I didn't finish it I did àwọn nǹkan tí mo wá ní mo wá submit mo wá sọ experience mi so wọ́n wá ní ṣé mi ò mind láti ṣe quantum test pé tí bá ti pass ẹ̀ bígbà tó jẹ́ pé point yẹn ní wọ́n máa hard mọ́ ṣé o pé ìwé kíkà nílùú òyìnbó yàtọ̀ sí bíbá ọmọ mi lè wà ní class 4 ẹ̀yin àtẹ̀yàn kan lè wà ní class 4 kẹjọ wà ní class 4. ẹ̀yin tó gba promotion yẹn mi ni ẹ pé o. ẹ̀yin ni tẹ̀ gba promotion yẹn. so bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní class 4 yẹn ẹ tún lè high ju ẹni kejì yẹn lọ. adẹ̀jọ wà class kan náà. ẹ̀dẹ̀ wà class kan náà. wow. because point náà máa ń kà nílùú òyìnbó. point yẹn kí ni wàá fi ṣe níta. ṣe nǹkan tí point yẹn wà fún bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní secondary school nílùú òyìnbó ọmọ kan ó ti wà ní grade 12 tó fẹ́ ṣe tán ọmọ kan wà ní grade 11 ó sì kọ́dún kan kó ṣe tán èyí tó wà ní grade 11 yẹn ó ti ní point ju tó ní grade 12 ó ti ń lọ sí college lọ gba lecture. wow. bẹ́ẹ̀ ni bọ́n yẹn ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn ṣé ní tẹ́ bá ti gba àwọn points kan ó ní subject wọn máa fún yín tó máa ti fún yín náà subject yẹn tẹ́ bá ti parí subject yẹn wọ́n á mark ẹ̀ pẹ́ ti pass ẹ̀ nìyẹn so the same class lẹ́lẹ̀ wà kí ẹlòmíì kó máa ti mark subject yẹn kó ti parí ẹ̀ so ó ti ní àwọn point èèyàn máa ní àwọn tó wà ní òyìnbó wọn á máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí ó ní point èèyàn máa ní class tó bá wà ní class yẹn tó bá lọ request courses láti máa ṣe ní college á dẹ̀ ṣe wà ní secondary school á dẹ̀ máa ṣe course yẹn so wọ́n ti calculate points so fortunately for me I did the test and I passed very well surprisingly they even told me surprisingly I got higher than what is expected of me so that was how the journey started so gbà tí mo wá ṣe yẹn tán mo ṣe wá padà sí University of Lagos nbí mo ṣe wá ṣe another 2 years wá become 4 years
She understand? But mo wá pé 4 years yẹn, mo ṣe wá lọ ṣe naturopathy. So naturopathy yẹn ó wá jẹ́ kí ó easier fún mi láti ṣe integrated medicine, which comprises of first aid, first attendance, internal. She understand? Òun ló ṣe jẹ́ pé ND ló máa wà níwájú orúkọ tèmi. Because mo integrate, but that is naturopathic doctor. So wá jẹ́ kó rọrùn fún mi tó yẹ pé if you come to my hospital and you say you want orthodox, you can go this way and you'll be attended to. If you now say you have been on medication for a long time, bí pé bóyá èèyàn wà lórí BP medication sin tó ti lò tó wá decide pé I want to try natural medicine, which starts from diet and nutrition. So mo wá lọ ṣe other courses bí mẹ́fà that I have my certificate on. Diet and nutrition tó bá yẹ pé ìyẹn ló fẹ́ lò a ṣe. Mo wá tún wá lọ sí China, mo lọ ṣe holistic medicine. Wow. So which makes it easier. Some people, they don't want to take any tablets. They don't want any tablet anymore. So dókítà tí mo di ó jẹ́ dókítà tó lè ṣe báyìí. So mo ní àǹfààní, mo ní certificate mi láti practice orthodox, mo dẹ̀ ní certificate mi láti practice holistic medicine. So when you come to my clinic, you will, if you want the first aid, you want to be attended to in a modern pharmaceutical way. She understand? You'll be attended to like that. If you want phytopharmacy, that's the word we call it in school in the US. If you want phytopharmacy, you'll be attended to. Because níbẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tí ó ti sí nínú education Nigeria ó ti wà ńbẹ̀. So nǹkan tó bá wù ẹ́ lèèyàn máa ṣe. Nǹkan ibi tó bá wù èèyàn lèèyàn máa lọ. So ìgbà tí mo wá rí opportunity yẹn ó wà lára nǹkan tó affect iṣẹ́ mi díẹ̀, because mo ní láti concentrate lórí gbogbo exam mi, passed it. Then I now went for my masters I have on pharmacognosy, which is research on drugs, research on medicine, everything. Tí máa mú oògùn kan dání báyìí, mo gbọ́dọ̀ mọ ohun tán fi ṣe, ohun tó wà nínú ẹ̀, bọ́n ṣe compile it together. Nǹkan tí mo lọ ṣe ni. Wow. Okay. Ṣùgbọ́n tẹ́ wá padà dé lẹ dá ilé ìwòsàn tí. Yes, ìgbà tí mo wá padà dé mo ṣe wá dá ilé ìwòsàn tèmi sílẹ̀. You understand? Ìgbà tí mo dá sílẹ̀ ní Ìkẹjà, ibẹ̀ la wà. So but nísìn àti wá move head office lọ sí Mòwe. Head office yẹn a move ẹ̀ nítorí pé àyè tá nílò kò sí níbi tá a rí. Àyè tá nílò a sì fi bẹ̀yẹn náà lẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà tá fẹ́ expand, àyè tá nílò tí máa ní kí n lọ máa wá kiri nílùú Ìkẹjà, mo ní láti gba a whole building. Ó máa lágbára díẹ̀. So gbà tọ́lọ́run dẹ̀ ti fún mi ní àyè tèmi. So we now use yes. Ibẹ̀ ni Amazon clinic wà. Okay, Amazon ni orúkọ clinic yẹn. Yes. So introduction to change o. Dr. Chief Mrs. Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ Adégẹyè, aláṣẹ àti olùdarí ilé ìwòsàn Amazon clinic, àwọn là ń gbà láyé. So God has just the way God is using me, gẹ́gẹ́ mo ṣe mo sọ pé Ọlọ́run máa ń fi mí dára ni. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé God, I'm like a clay. God has molded me. I can stand in front of you and say I'm a computer expert. Yes, I can stand in front of you and say I can say I'm a marketing consultant, because ṣé tí mo ṣe fọ́dún méjìlá nìyẹn. A lot of companies tí n bá ti bẹ̀rẹ̀ advert wọn èmi mo ń ṣe promotion. Báwo lẹ tún ṣe wọ marketing consultant? A lot of companies in Nigeria, IPWA, Bobo Drinks, Beja Paints. I can mention like 100 companies in Nigeria. When I was working as a TV presenter, from there mo máa ń bá wọn ṣe ìpolówó ọjà tuntun tó bá jáde. Availability and quality. Tẹ́ bá produce nǹkan lẹ́ni tí ó bá ti dára tó dẹ̀ wà, ẹ pè Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ sí. Tí bá ti polówó. Ó ti ta. Tí ẹ bá lọ sọ àwọn kan wà nǹkan yẹn á dára o, wọn ní ní lọ́pọ̀ yanturu. Tó wà tójọ́ méjì mẹ́ta wọn máa pè mí, wọn máa bẹ̀ mí ni pé kí n má polówó. Ẹ já padà sí industry tiwa. Báwo lẹ ṣe wọ presentation tẹ́ ẹ fi dòṣìṣẹ́ orí rédíò, orí television? TV presentation.
mo bẹ̀rẹ̀ láti check it out NTA no check it out gan was the second one mo bẹ̀rẹ̀ láti Friday Night Live yes Patriots èmi ni máa ń ṣe 5 minutes break so I started from NTA. ẹ báwo lẹ ṣe débẹ̀. ṣé mo yí pé ohun téèyàn bá fẹ́ tó bá wúyàn èèyàn máa rìn ní agbègbè ẹ̀ láwọn èèyàn tó wà lára bíbá yìí sìn mo ti rí ẹni tó jẹ́ pé cameraman ló bá dọ̀dọ̀ mi ó ti di best actor ní Nàìjíríà so lára àwọn tó ń rìn lọ́dọ̀ yín bí ẹ máa rí pé later ipe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ṣeṣẹ́ gan tó ń ṣe ń bí normal later dà nínú industry so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ni pé I've always loved entertainment so I cannot remember because then how I met Patriots I can't remember but I was always on the show at NTA láti Kétu ni mò ń gbé ibẹ̀ ni mo ti máa lọ sí NTA òru mọ́jú náà dẹ̀ máa ń ṣe program yẹn màá ti make sure pé mo ti dọ̀hún nìkan bí 9 màá ti lọ jókòó síbẹ̀ torí pé mo kàn fẹ́ ṣe 5 minutes nínú about 3 hours program just that 5 minutes tí mo ti máa kọ́ mi ṣe sọ̀rọ̀ whatever màá dẹ̀ máa lọ and I was not paid and I was very small in the speaking ibi báyìí sí kẹ́kọ̀ọ́ rí ọmọ school start kan kí n jàǹjàlá kókò ṣe máa even at the time tí mo jáde school start yẹn tí mo fi wọ school Yaba Tech ọmọ ìyá lámàlà náà máa ń pè mí because I was too small. ta ló tún wá ń tà màlà. no I was too small wọn mọ̀ pé mo wà ní school ni. okay. ní church wa nígbà yẹn nídìí òru wọ́n wá ti wọlé school pastor yẹn wá pè mí pé wọ́n ti wọlé school padà ó ti parí holiday kí ló dé tó padà lọ fún school mo ní mo ti ṣe tán ni sa wọ́n láwọn mọ̀ primary school mo ní no mo ní mo ti ṣe tán secondary school wọ́n fi mí preach tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta because I was very small by the time tí mo ṣì ń wọ Yaba College of Tech mo ò lọ́mú I was very small so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní school gbà yẹn wọ́n mọ̀ pé student ni mí tí wọ́n bá jẹun tán máa pè mí pé àbọ̀ ọmọ wa lọ gbábọ́ fún mọ́mí ẹ̀ màá sọ pé àbí kí ló ń ṣàwọn eléyìí I was very small so mo kéré nígbà tí mo ṣe tán mo tún wá kéré ní stature mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gba tí mo dàgbà díẹ̀ ni mo ṣẹ̀ lẹ́rùn lára díẹ̀ báyìí I was very very small. ẹ fún aláàyè bọ́sẹ̀ kékeré. yes bọ́sẹ̀ kékeré so for them to call me bọ́sẹ̀ kékeré then the only thing I had was my mouth my body I was dancing I was things that would come out of my mouth they want to know she understand. Do you have a boundary? A boundary? As in, naturally, this is too difficult for me. Let me set the boundary. I cannot do this. Thank you. Àwọn èèyàn tó máa ní, gbogbo nǹkan ní Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ ṣe, she can do this. Màá kàn rẹ́rìn. Màá ní okay. Mo gbìyànjú láti gba last credit ní mathematics ni because wọn kì í fail inú ilé wa. Wow. Wọn fail ilé wa. Ìyá mi ò rí red biro. So, the subject you don't know at all, you get the last credit. That's what is happening in my family. So from class 3 ni deputy principal and assistant principal ló ti advise me pé you're doing science but your mathematics is very low and you love government and literature why don't you join it so instead of doing 8 subjects I did 10 subjects in my secondary school 10 so wọ́n dẹ̀ wá gbé history àti chemistry wọ́n gbé pọ̀ so mo láti sáré wọlé kí n ṣe no government àti chemistry mo láti sáré wọlé kí n ṣe chemistry kí n padà lọ ṣe yẹn ṣe understand so láti ilẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé mathematics mi weak ni mo ti ń ro not fully science anymore bóyá social science o so láti ilẹ̀ ni mo ti mọ̀ but ó lóòkò lóòun láti kẹ́sẹ̀ sómi kò kà kò ṣáà pass so tí wọ́n máa ń sọ ní pé àwọn nǹkan tó yẹ pé mi mọ̀ nípa ẹ̀ mo máa ń rẹ́rìn táwọn yẹn bá ní pé màá ní okay ẹ lọ mú accounting wá ẹ rí pé mo ní màmá wò yín lélẹ̀ architects mo mọ anything pa ẹ̀ kí náà insurance mo mọ anything pa ẹ̀ àjùlọ Ọlọ́run tí bá fẹ́ ra rí gold olóòrẹ́ mi ti máa pè Ankara 15 ẹ lè ta fún mi ní 15,000 mi ò mọ̀ màá dẹ̀ ta Ankara fún mi ẹ ta Ankara fún mi ẹ ṣe so there are some things tó jẹ́ pé mi ò mọ̀ kankan nípa ẹ̀ rárá tó yẹ pé tó bá ti dìgbà yẹn mo máa káwọ́ sókè ni pé I don't know but when it comes to some things that has to do with using your mouth using your brain to construct not numbers to construct words
She understand? You can create. When it comes to creativity, I know that. When it comes to care, I know that. But there are some things that I don't know. So bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ TV station yẹn, ìgbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ àwọn radio program mi, ìgbà tó yá mo wá bẹ̀rẹ̀ Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show. Ẹ tún ṣe radio program? Yes, I did some radio program. Kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show, which run for 25 years. Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ run for 25 years. Kí ni gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí? Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show yẹn ni mo wò rí dáadáa. Mo Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show mo wò dáadáa. Run in a lot of TV stations in Nigeria. It was on Ben TV in London for many years. So ìyẹn ni mo run to longer dáadáa. Ǹjẹ́ gbé ẹgbẹ́ òṣèré yín wọ London rí àbá America? Ṣé eré ṣíṣe? Orin kíkọ. Yes, that's what I'm saying. When it comes to à ń lọ sí London, mo sure pé in those days, if I'm not, it's me and Prince Alade Aromire, because àwọn ló kọ́ mi iṣẹ́, and it has to be àwa méjì yẹn la kọ́kọ́ sọ pé eré fíìmù à ń gbé lọ sí London. Yes, because I remember then at Peckham, when we come, people, we will have to be invited to the shops, something town, cassette. People will come and buy. You understand? Then I did a lot of stand-up comedy in London, because I will even rent a hall and do my stand-up comedy. But also why on Ben TV, so why invite me? So I London, because for about 6 years I'll be in London for many months, do shows. Ṣé bá kò ní téèyàn bá gbádùn lè máa ní bá lè fẹ́ máa òkùnkùn tọ́jú èmi náà tẹ́lẹ̀. Àwọn tí ìyàwó wa máa yarí ọkùnrin, ìyàwó wa ń gbádùn wa ni. Wọ́n ń gbádùn yes. Are you proud to call yourself a single mother? Yes. Èmi ni mo sanwó orí ara mi. Ma? Yes. Despite mi mo fi bí ọmọ mi Abdulrasheed ọmọ Bọ́lá Kalẹ́ nínú lówó. Owó ọmọ mi sì máa jí mú, máa fi raṣọ fún, máa fi ra bàtà fún, máa ra gold fún. Ẹni tó bá ń sọ pé single mother bóyá wọ́n rò pa fi ń ṣẹ̀ṣọ́ ni. Ìbànújẹ́ ayérayé. Mi ò rò kan pé mo lè di single mother nírúfẹ́ tí mo fi hàn sọ́kọ mi. Ẹ sá ṣe ìyàwó ilé mú. Mo dẹ̀ tún máa ń ṣiṣẹ́ ọjà nígbà yẹn. Ṣé ìwọ náà pè sí ọjà? Orí tó bá hàn pé o fẹ́ fẹ́ àwọn nínú ìlú yóò dẹ̀ fẹ́ rí ìgbádùn, o máa wo ẹgbẹ́ àjẹ́. Nǹkan tí ó jẹ́ kí n lè dáríjì nìyẹn, tó dẹ̀ jẹ́ kí n réètì ọkùnrin nìyẹn pé ọdún mélòó lẹ fi wá dá wà kẹ́ tó lọ́kọ mi? Èmi ò lọ́kọ mi, ọkọ mi kẹ̀. I'm going to 23 years. Ben TV actually invited you. Ben TV, I presented, I wrote, because nígbà yẹn àwọn radio station kí wọ́n dídí ń pè mí kí wọ́n bá wọn ṣe program. Nǹkan tó máa ń pè mí fún lélẹ̀. Tí radio station bá bẹ̀rẹ̀, wọ́n á pè mí, wọ́n á ní kí n bá wọn kọ program 10 táwọn lè máa run lórí TV radio station yìí. So most time kan tó máa ń pè mí àtàwọn radio station pọ̀ nìyẹn. Tí n bá ti wá bá wọn kọ program yẹn, mo ní àǹfààní ẹ̀. Bí mo ṣe jókòó yìí, mo lè ronú sí topic 10 kí n wá take time láti develop 10 kó dẹ̀ become a program. That is my speciality when it comes to radio. So lára ẹ̀yẹn, mo wá lè mú kan bẹ̀ kí n wá ní mo bá wọn transmit. So bí ìgbà tó Orísun bẹ̀rẹ̀ náà, when Orísun started, I was invited to write programs for Orísun. I wrote program, and when I wrote it, they wanted me to start one of the program. Mo wá ní ṣe jẹ́ kí n kúkú fún yín Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show. Ká máa ṣe ní Yorùbá. So nǹkan tí mo ṣe náà ní Lagos television náà, I write programs. You understand? Tí bá ti wá kọ, ìmí wa máa wà, mo wá lè wá sponsor company. Ìgbà tí Gelete, it was Mr. You wrote Gelete? No. Okay. Jayojo wrote Gelete. Okay. You understand? But I developed the whole thing. Okay. So I worked together with Jayon, but Gelete was Jayoni's idea. And that's another thing. At times, I don't develop it. I don't create it myself. At times, people will create it and name it and just give it to me. I will now be the one to develop Boshemari, then each segment, Bashema Pensi, then I'll be the one to do that. So that's what I usually do for the radio station. Ṣé mo lè mọ bí rédíò méjì mẹ́ta tẹ́ ti ní ṣe pẹ̀lú? Radio Nigerian too. Wow. Was MITV. Radio Lagos, okay. Then MITV. That's Star FM, yes. Yeah. Star FM. You wrote for them as well? I was on Star FM. I wrote some. I even did a program there. On Star FM? Yes. Okay. Because I was running Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show, no, ni MITV. Okay. At that time, I was running Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀ show
my TV that time. Okay. And Yotomi is basically the whole program for Yotomi. I basically wrote at least 70%. That's Yotomi of Alade Yes, Aromire? because he's my Oga and remains my Oga even at that. He was the one that brought me from musical studio to entertainment. So I was the first Omoche who became his manager after a month. He brought you into film industry. He brought me into film industry. Now, Alade Aromire, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Wow. No, I don't cry anymore about him when I remember him. Prince Alade Aromire is a genius. I never use words for him. I never, because he lives inside. I still feel him. I still dream of him. I still respect him the same way. Because there are some ways I think about him. Ọ̀rọ̀ Alade, ó jẹ́ kí n túbọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run sí. Ọ̀rọ̀ Gbénga Adébóyè, ó jẹ́ kí n túbọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run sí. Wọ́n pọ̀ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n máa ń jẹ́ kí n ní bẹ̀rù Ọlọ́run sí tí máa ti rántí wọn. Because of the closeness tèmi pẹ̀lú wọn jẹ́, mo wà able láti mọ̀ wọ́n. Ó dẹ̀ dé stage kan mo mọ̀ pé they are not ordinary. Ẹni tó bá ti, one of my daughter, firstborn me, thinks I'm not ordinary. My mom, she's married now, but she thinks I'm not ordinary. But I tell her that's what she feels. But àwọn kan wà, mo ti feel pé Ọlọ́run dá wọn yàtọ̀, pé kì í ṣe pé wọ́n jálùjọ̀nú o, but Ọlọ́run dá wọn yàtọ̀ lọ́tọ̀ fún ẹni tó bá lè mọ̀ wọ́n, fún ẹni tó bá súnmọ́ wọn. Prince Alade Aromire has always been a pioneer in a lot of things. He did fine arts. And when he came back from Germany, before Katoma Padun Studio, Amangpa the National Theatre, the day himself, he was telling Sashino Peters that on my shoot musical video, pẹ̀lú VHS camera. Chamani, possible sha, Sashino Peters. Yes. He felt something can happen that he has never experimented. Rara. And he invested on it. And he said, kini ile happen. And it happened. So moves to make, moves to jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ a lè máa fà sẹ́yìn. Ó lè ní àǹfààní láti rí owó lò. Ṣùgbọ́n move to make yẹn kò ń ṣe owó gangan ni move yẹn ṣe possible. Kò ń ṣe owó. But nítorí pé ó rò pé kí la lè ṣe o. Instead ti jẹ́ pé tá bá ṣe kíní tán, àwọn bàbá wa kan wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan lọ gbé jáde, wọ́n dẹ̀ lọ jẹ gbèsè. Ẹlòmíì gan ò balance mọ́. Instead ta fi máa lo owó tó yìí. Ṣé there is a way ta ṣe lè ṣe tí ò ní tó kíní yẹn, nǹkan tó rò nìyẹn. And he was able to bring it up. And when he brought it up, to the glory of God today, Yoruba fame, not even Yoruba fame, video fame, home video is in existence because of Prince Alade Aromire ló bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ ṣé. Àwọn méjì tí mo pọ̀ pọ̀ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ nínú oko kan náà ni. That is Uncle Abbas, Big Abbas, and Prince Alade Aromire, àwọn méjì tó bẹ̀rẹ̀ ni. Ohun tí ojú mi ò tó, ó ní wípé mo gbúrò pé àwọn kan wà ní báyìí, àwa wà ní mìíràn. She understand? So ojú mi ò wá tó mi lè sọ pé nìkan ló kọ́kọ́ wọ location lẹ́ni. Àbẹ́nìkan ló wọ, ṣé mo pé ọ̀dọ̀ ẹni tí mo mọ̀ lèmi máa mọ̀. But at that time, no, it was the time Big Abbas was there. So it's the two of them. Ìgbà míì tí máa rí ẹlòmíì máa post kìíní yẹn, máa kàn rẹ́rìn. I was there. I was his, gbogbo nǹkan Alade bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́yìn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, máa note sílẹ̀. So when it comes to home video, ní Nàìjíríà yìí o, after some years tí wọ́n ti ṣe, tí wọ́n ti ń rò pé bó ṣe máa gbé jáde, ni mo ṣe gbọ́ ẹni kẹta ní Dùmọ̀rán tíjọ́ ẹ̀ mò ń lọ sí Dùmọ̀tà ni la gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ya English film kan. Ṣé ẹni tí wọ́n ń pè ní celluloid kọ́ yẹn? Kò ń ṣe celluloid o, home video là ń sọ. Okay. Home video ni. Mi o, when it comes to cinema, celluloid gbogbo ìtọ́ ń yà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn, I can never say anything about it. Torí ẹ ti dà. No, mi lè sọ. Because mi lè sọ, I don't know
anything about it. At that time, maybe I'm still at Yabatech, maybe I'm still trying to find admission, or maybe it's the time I was still singing at Lost Club. Maybe that was the time you were singing at Efan. Oh, no. I to sing at Efan when I was small. Okay. You understand? Okay. So, but when it comes to home video, let's give it to him. I know that while he was doing his own, Big Abbas was also doing his own. Mi ò lè rántí ètò kọ́kọ́ jáde nínú méjèèjì. She understand? But when it comes to ẹni tó sọ létí mi ní ìgbà àkọ́kọ́, she understand? Ẹni tó tún sọ létí èèyàn tó ẹni yẹn náà ti jẹ́ star tó pè wọ́n báyìí pé ẹ wá o kíní ìyẹn jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀ wo. I was there. It's Prince Alade Aromire. Yotomi television Alade Aromire ń kọ́ báyìí. Ẹ ṣe Yotomi television wà kọ́lọ́run kó ran gbogbo wa lọ́wọ́ tí Ọlọ́run bá ti fún wa ní àǹfààní tó fún wa ní ọpọlọ tó fún wa ní owó tó fún wa ní àlàáfíà kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ lẹ́ni kó fún wa ní ẹ̀mí gígùn. Àmín. Ní gbogbo ohun tá a bá ń ṣe ẹ̀mí gígùn torí ẹni tó bá ní vision òun ló ní o tabarẹ́ ẹni tó ń gba iṣẹ́ èèyàn tí n bá kúrò nílùú Nàìjíríà tí n bá ní ẹ wá Dr. Alex ẹ bá mi di bíbá ẹ mú wọ́n á ní ọjọ́ Tuesday and Thursday lèmi máa ń consult níbẹ̀ wọ́n á ní kí n dúró kí n stand by online o Tuesday and Thursday Dr. Alex ò ní dé clinic matron tó wà níbẹ̀ àti nurse tó wà níbẹ̀ ló máa wà níbẹ̀ n máa stand by ni tẹ bá bèèrè lọ́wọ́ ara lu ìwọ sọ fún yín ìgbà mi àmọ́ máa ṣe meeting yín lọ́wọ́ màá ti sọ fún wọn pé mò ń consult o lára àwọn patient tó bá gbà pé káwọn ṣe visual pẹ̀lú mi ọjọ́ Monday Wednesday Friday tẹ́mi pẹ̀lú wọn jọ agree ni Dr. Alex máa ṣe tó bá tún wá ṣe bí mo ṣe dé yìí sìn mo tún máa pè é ní ọmọ wa mẹ́kùn ó máa ṣe é máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ní pé mo tiẹ̀ dé mo tún bá so tá a bá ń sọ nípa èèyàn dá nǹkan lẹ̀ kọ́lọ́run kó bá mi fún gbogbo wa tá a dáṣẹ́lẹ̀ àtàwọn agbọ́n tá à ń ṣe oníṣẹ́ kọ́lọ́run kó jọ kó jẹ́ ká dàgbà kó fún wa lẹ́mìí gígùn kó má jẹ́ ká ní stroke ká lè la máa débi iṣẹ́ yẹn ká lè máa rí nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ká lè túnṣe ká lè máa rí nǹkan tó ń improve nígboro ká lè rà ká lè fi sílé iṣẹ́ yẹn ohunkóhun téèyàn bá ti dálẹ̀ tí ò bá ti sí ẹni tó ní mọ́ gbogbo ohun táwọn tó bá wà níbẹ̀ tó bá dẹ̀ ń gbìyànjú ni kò sí bọ́n ṣe lè ṣe owó máa pọ̀ tí ẹlòmíì bá ṣaláìsí tí owó yẹn bá kúnnú léyìí òun ló ní vision yẹn òun ló mọ̀ gbà tí ó jẹ́ pé tripod mo gbúdọ̀ náwó lé lórí òun ló mọ̀ tó jẹ́ pé iná méjì la máa need ta gbúdọ̀ òun ló mọ̀ gbà tó máa jẹ́ pé mi ìfẹ́ kí Rónkẹ́ bínú lọ nílé iṣẹ́ yìí kí ló ń bínú ó yẹ wá kí ló ń bí ẹnu ẹ̀yin lè máa mọ táìmù yẹn tó bá ti di pé ẹni tó ní nǹkan sí ń bẹ̀ àwọn tó bá ń dì mú wọ́n kàn ń gbìyànjú ni wọ́n máa gbìyànjú ni kó má parun wọ́n gbìyànjú ó ti wà lórí kébù tí wọ́n lè máa lò bọ̀ kò lè dàbí nítorí pé àwọn tó wà ń di ẹyẹ náà individual náà lè ní project tiẹ̀ tó máa ní lọ́kàn tó máa ṣe so that is the situation of Yotomi television there's nothing wrong with Yotomi television it's in existence it's just that Yotomi television has to be sustaining like this because the visionary is gone. And it's just that it's gone except the son that's in charge of it by now he has his own project he has his own company that he wants to take care of she understand so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kọ́lọ́run kó má jẹ́ kí gbogbo akákú léwe. tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́rọ́ ẹni tí Prince Alade Aromire jẹ́ pé tó bá wà láyé á tún ti jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. a ti gbìyànjú gan kọ́lọ́run kó bá wa fọ̀run kẹ́ gbogbo nǹkan tá a bá ti ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà ẹ̀mí gígùn dá o. How close are you? We are very, very close. We are very close to the extent that it was the only artist that my mother slapped because mo ń ṣe theatre. Because ọmọ tó rán lọ sílé ìwé tí ó ṣe computer science tó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ Chevron tó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo ẹ mọ̀ pé gbà yẹn wọ́n máa ń wá mú wa ní school ni àwọn company tó ti ra computer torí kò sẹ́ni tó máa operate ẹ̀ like company tó ti mú èmi ń sìn èmi ni mo ń operate computer bíi mẹ́wàá tán kó èmi mo kọ́ even managing director èmi ló wá training ní computer operations láyé Pascal Algo disk operating system nígbà tí computer kọ́kọ́ dé so kí èèyàn tó bá yẹ kó máa ṣiṣẹ́ náà bíbí company yẹn kó wá filẹ̀ kó wá ní òun fẹ́ lọ ṣe tíátà mami dàbàrà bò ní pé wọ́n ní kẹ́ fọmọ mi ilé kò bá yín lọ mọ́ so we are so close that he was my idol
Alade Aromire is a brother, is a father. The wives, they see me as their firstborn. Àwọn ìyàwó, àwọn ọmọ Alade Aromire gan wọ́n rí bí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n wọn àgbà. So it's a pity today. I was pregnant of my son when Prince Alade died, and I happened to be the second person in the hospital. Mo ṣì bá Alade. Live. Mo ṣì bá. They did not allow people to come in. They allowed me and Yemi, my lover, because it happened on the express, and I happened to be going to check one of my sites. Nígbà yẹn, I saw the accident. Bí mo ṣe rí accident yẹn tó ní ó dẹ̀ ṣe, I was driving, ó dẹ̀ ṣe o, accident, mo rí àwọn èèyàn bẹ̀. By the time I go to Mowe, I heard pé Prince Alade Aromire ló ní accident níbẹ̀ yẹn. I turned and I faced. By the time tí mo ń débi accident yẹn, wọ́n ti ń gbé lọ sí hospital yẹn ní Ọ̀pẹ̀bí. So and I followed them and I still met them. So by the time táwọn èèyàn ń dé hospital yẹn, wọ́n bá mi ní reception hospital yẹn pẹ̀lú oyún nínú ni. So they now were now wondering pé bó ṣe ṣẹlẹ̀, mo ní bí ìgbà tí mò ń lọ ni mo rí accident yẹn ní other side. Ìgbà tí màá fi dé Mòwe, wọ́n sọ fún mi pé Alade Aromire ó ti kú ní, wọ́n ti ẹni yẹn tẹ̀ dídí sọ pé he's dead. So I now made a U-turn and I followed them to the hospital at Ọ̀pẹ̀bí. They didn't allow anybody, they didn't want people to come in. But torí mi pé mo fẹ́ ya aṣọ ọ̀rọ̀ ara mi, wọ́n dẹ̀ rí pé mo lóyún. So wọ́n á ní kí n wọlé. So we still met him, but at that time, there was no way he can survive. Even if he survived, it can't be normal because the head has been broken. So I was there. Ibẹ̀ náà ti gbé mi náà kúrò, and my husband was so worried. So, and that was how we called people. He drove himself that day? No, he did not drive. He was not driving from where he was coming from, but wọ́n wá gba mọ́tò lọ́wọ́ èèyàn. Wọ́n wá já ìyẹn sílẹ̀, wọ́n wá gba mọ́tò. Way. That's the story, because anything one job one moto yẹn tí kò kú bàbá Ọ̀yọ́, we even still spoke yesterday. We are together because I happen to be part of the Yotomi estate, because èmi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ polówó ẹ̀, then Iyaribo continue when I traveled. So I'm part of the Yotomi. I have places there that I sell myself, then I have property there. So èmi àti bàbá Ọ̀yọ́ yẹn náà ló dẹ̀ ṣì wà ńbẹ̀ pẹ̀lú wa. They were together in the car. Àwọn gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹni tó bọ́lẹ̀, àwọn wá drive. Bàbá yẹn ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, and it was a brake failure. Wow. It was a brake failure, and I will tell you, everybody, please kindly use your seat belts, because the conto cause coming out from iwájú, because I met the vehicle, I met everything, and being there as at the train Itimoni, I'm able to know what actually happened in that place. It's a brake failure situation, coupled with the fact that Prince did not use his belt because he was not stable in the car. If he was stable in the car, bí ẹni yẹn ṣe dúró náà pẹ̀lú belt yẹn náà, lẹ́ni yẹn bá ṣe dúró, but ọjọ́ tí gbogbo bá ti kọ kò sí ohun tá a máa. So a ṣì máa dúpẹ́ náà ni pé alhamdulillah pé. When he eventually died that day. Yes. Báwo lẹ ṣe feel? I can't remember. I didn't know I was not going to lose my pregnancy. Orúkọ ọmọ mi ọkùnrin yẹn, orúkọ Alade ni mo sọ. That day, mi mọ bí mo ṣe àwọn èèyàn kan bá mi ní reception hospital yẹn. So later wọ́n wá mú mi wọnú ibi tí wọ́n ti máa ń gba abẹ́rẹ́ fáwọn èèyàn, because they saw that I was pregnant. So the doctor had to even come to me, pé kí n take it easy, bóyún wà nú mi. So wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sọ pé ṣé ìyàwó ẹ̀ ni, mo wá ní àbúrò ẹ̀ ni, kò ṣe ìyàwó ẹ̀, because of the way I was, and it's very bad. I couldn't get myself. I was taken to the house. I don't want to stay in my house. I don't want to stay at home. I just want to be where his house. I want to be in his house. Nígbà tó ti sọ pé òkú yẹn, mo ní kọ́ńkọ́ máa gbé mi lọ sílé wọn, because I don't imagine separating myself from him at that time. So they now took me to the house. So ibẹ̀ ni mo wá jókòó sí, and it was really bad. My husband everybody had to just oyún tó wà ní mi ṣáná ṣàfihàn console me. Hey, you are pregnant. It's ẹni tó kú nílé ayé tó dùn mí jù láyé mi nìyẹn. Maybe it would have been my father, but mo kéré, mi ò mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Mímí tea, because I don't eat when I was small. I drink tea. They said they were pé mo kàn mu tea kiri níjọ bẹ́rẹ̀ dad mi ni. So that one, I cannot feel the pain so much, but the pain tí mo feel jù pé yàn jáde láyé is the pain of Prince Alade Aromire.
It's the pain of Prince Alade Aromire. I miss him so much. A lot of things has changed because he's no longer alive. A lot of things will have remained somehow, would have been better somehow if he was alive. But Ọlọ́run mọ ohun tó fi ṣe. Àbí kí ni wọ́n lọ fà tẹ́ fi ràn rà? Lulu yẹn náà ni. QUEST àbí? Quest International Company. Bí mo ṣe dẹnu géètì wọn tí ó kanlẹ̀kùn, wọ́n bá dẹ̀ béèrè NIN mi. Kí wá ní tí wọ́n wà into? They are into gold and diamond nǹkan kan báyẹn ṣá. National company níbí báyìí. Mi ò rí factory àbí nǹkan kan then kò sí truck yard kankan ní ibi bíbá yìí tábà tiẹ̀ sọ pé bóyá kíní ó ní pé òun ò tẹ̀ fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ àwọn irúṣẹ́ báyẹn. Bọ̀ ẹ̀ rí product kankan àbí service kankan táwọn render. Ìgbà tẹ́ èmi bá gbé 1.5 wá sá táwọn méjì yẹn náà gbé 1.5 yẹn wá ni wọ́n á tó render service yẹn. Iṣẹ́ wá ṣiṣẹ́ ṣe wá jọ business kò jọra wọn mọ́ báyìí. Product wo gẹ́gẹ́? So something like be wristwatch and. Ẹ rí báyìí. Mi ì rí o mọ́tò báyìí àti ta mọ́tò everything still yet náà gan sef owó ò tí ì pè báyìí. Sọ̀rọ̀ kan irọ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àbí? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ok Gbénga Adébóyè nǹkan ẹ tún súnmọ́ àwọn. Prince jẹ́ ń gbé tí èlé ìyẹn is Prince Adébóyè is crazy. That's what I used for him. It's crazy. If it was a different community environment, his brain will not be buried. They would have find a way láti check brain Adébóyè. Tí ẹ yàtọ̀ sí Alade. Alade is a creative mind. Alade creates, he thinks and creates. But Adébóyè is not creating, he's not doing anything. He just stay like this and something is dropping in his brain. Something will just be dropping in his brain and he will be saying it. So his own is different. His own is Prince Alade Aromire is talented, is gifted. But Adébóyè is crazy, is a genius. And if he was alive, if we do a challenge about him, I'm sure nobody will be able to meet up the challenge. Because he doesn't need to think. I don't think if he wants to think about anything, it will be maybe his domestic things or his family things. But when it comes to he wants to talk, he can't say he has to think before he talk. So his own is a different ball game that if it's another environment, àwọn yẹn wà lára àwọn tó máa sọ pé kán lọ mú brain wọn kán gbé kán wá máa study ẹ̀ ṣe pé bọ́n ṣe study bí oyún ṣe ń dọmọ tó yẹ pé ó fi máa di ọmọ yẹn tó máa break yẹn kán wá máa study bóyá ọmọ àrígbà kan tí kankan máa kàn déédéé drop sí kìnìún yẹn tó máa drop so that because he is a special being. As at the time he was actually coming up from the time of fún wọn tán ti dé o ẹ̀dákun ẹ̀ dìde àwọn tó ń jíjọ ń ṣiṣẹ́ ní studio tí wọ́n bá tó máa kọ̀ọ̀kan fún Bùrà Gbénga pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lénìí nìyí o tí Bùrà Gbénga wà mú síwájú báyìí tó bá ti bẹ̀rẹ̀ program ó bá ti fọwọ́ tì kí nìyẹn báyìí títí a máa parí program nǹkan kan tó máa sọ kò ní bá nǹkan tó wà nínú yẹn mọ́ kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣàṣẹ́yìn bẹ́ẹ̀. I remember there was a time Bùrà Gbénga dí ẹ jẹ́ ká ṣe rìhásà àní àti gbọ́ kí la fẹ́ sọ wọn bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ a bá ń ṣe rìhásà another person tó ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lójú mi rí was Majek Fachek ìyẹn náà is crazy that one is not ordinary a bá ń ṣe rìhásà lọ mo bá ṣẹ́jú sí Gbénga torí boy kan jẹ́ Gbénga again there is a studio tá a máa ń lò ní Agídìgbì road off Agídìgbì road báyìí studio yẹn wà ń bẹ́ẹ̀ kúkúrú báyìí ní studio yẹn mo wá ṣẹ́jú sí mo wá ní kó ṣáà tẹ recording button. So during the rehearsal. During the rehearsal. But that ti sọ̀rọ̀ lọ́gán. But mo ṣáà wake up ní pé kó tẹ bí wọ́n ṣe parí rehearsal yẹn báyìí. Wọ́n kàn ní ilé yá ó kàn dìde ni. Program ta fẹ́ ṣe dà. Voice over la fi ṣe intro. Wow. Because láti máa bèèrè lọ́wọ́ Bùrà Gbénga pé nǹkan tẹ́ sọ ní. Lẹ́ẹ̀kan ẹ tún sọ. No. Why will he remember? How does he know? He didn't think of it before the thing came to his brain. So he can't remember now.
kò sí àwa tá ti mọ ẹ̀gbọ́n a mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè dá dúró mọ́ ó ti ṣí nìyẹn at that time ẹ lè máa sọ pé nǹkan tẹ́ sọ níbẹ̀rẹ̀ yẹn tẹ́ sọ. wọn lè tún sọ. àwọn tó wá ní àǹfààní sísítà mi Àjídé àwọn tó wá láǹfààní láti túbọ̀ bá ṣiṣẹ́ létà Yẹmí Àjídé àbúrò mi àwọn tó ní àǹfààní yẹn àwọn ló mọ̀ dáadáa ṣe rí àwa tó jẹ́ pé níbẹ̀rẹ̀ láti wà pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ kò pẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn tó ní kálukú ti wà láyé ààrẹ so ẹ̀kọ́ kan tán bá kàn níṣẹ́ wọ́n á pè mí àjọṣe but àwọn tó wá túbọ̀ mọ̀ dáadáa làwọn tí ó wá di pé ìgbà táwa náà ti wá dá wà láyé tiwa àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣì ń bá wọn ṣiṣẹ́ lọ but níwọ̀n àsìkò tí mo wà pẹ̀lú wọn mo mọ̀ wípé kò ń ṣe ènìyàn lásán ẹ jẹ́ ká gbé ẹ̀kọ́ nǹkan tó kọ́yàn ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ká gbé ìmọ̀ ká tún gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan so mo plus ká tẹ̀ gbà pé wọ́n kọ́ lọ́wọ́ èèyàn mo plus ẹ̀ mọ́ ìmọ̀ ipe ẹni tó gbọ́n ṣáṣá mo plus ẹ̀ mọ́ra wọn nígbà tí mo tún wá plus ẹ̀ mo tún wá rí pé ó tún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ tún plus ẹ̀ mọ́ ẹ̀bùn. bẹ́ẹ̀ ni ẹ tún rí pé ó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. ó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. wow. so tó bá ti wá jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹni yẹn ti jẹ́ special person yẹn Ọlọ́run àkàndá nìyẹn tó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ àkàndá nìyẹn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èmi máa ń wára mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí mo mọ̀ mo kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo jẹ́ ẹni tí ó ti ṣetán kọ́ computer science mo tún sọra mi di ọmọọṣẹ́ onítíátà so ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ bá rí mi tí mo ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ wà lára mi kì í ṣe pé bóyá mo kàn jíjọ́ kan tí mo kàn so that's the way I see myself pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́. lọ tí wọ́n yẹn ju ẹ̀kọ́ lọ. ó tún yẹn ju ẹ̀kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni ó ju ẹ̀kọ́ lọ so ẹ̀bùn àti ẹ̀kọ́ ní tèmi wípé láti kékeré mo nẹ́bùn kí n kọrin kí n jẹ́ gbogbo ẹ̀ dẹ̀ mo wá kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ lórí àwọn nǹkan mi tí mo ṣe but when I see people and I calculate those things and there are many like that in Nigeria. You know normal people, you know. People that are beyond. Okay, ẹ tún sọ pé ẹ mọ̀ Majek Fasek. Yes o. Majek ó dùn mí Fasek. ó máa wọ́n o ó ti pẹ́ o nígbà yẹn ọba níkòrò ní studio yẹn wà ọba níkòrò yes lọ́nà ọba níkòrò ní studio yẹn wà táwọn bá ti gbé gìtá yẹn báyìí tó bá ti gbé gìtá tó bá ti wọlé tó ti gbé gìtá yẹn ibikíbi tí ẹ bá ti ní recording sílẹ̀ tètè máa tẹ̀ o yes ẹ máa tẹ̀. wọ́n ti ń record lọ. ẹ ti gbọ́dọ̀ máa record lọ tí ẹ bá record Majek Fasek ẹ ní láti lọ studio pé fẹ́ remix ẹ ṣáà lọ release ẹ ní market. He was a genius. Kí ni experience yín pẹ̀lú àwọn marketers nígbà tẹ́ ń produce movie? Èmi ò ní wàhálà pẹ̀lú àwọn marketers. Ìdí tí mi ò ṣe ní wàhálà pẹ̀lú àwọn marketers ni pé nígbà táwọn ẹgbẹ́ mi ò ti produce film ni mo produce film. So ìgbà tí mo wá produce Ọmọ Oko for 6 years mo gbé Ọmọ Oko káàkiri cinema. Okay. Nígbà tí mo gbé káàkiri cinema Ìyá Ọlá original ló release Ọmọ Oko. Mi ò fi ṣakọ o mo fi sọ̀rọ̀ ni o mi ò gbowó lọ́wọ́ marketer rẹ̀ ṣe fíìmù mi fi ṣakọ o torí pé ìwọ̀n nǹkan tí bá ti lè ṣe fúnra mi tí máa ń lọ sí location èmi fúnra mi náà ni máa mú owó mi lọ ṣe fíìmù mi so tí agreement bá wà lórí ara àwọn fíìmù gan tí mo release tó yẹ pé wọ́n kàn ta ni èmi ni mo ṣe gbogbo ẹ̀ I have a 9-bedroom studio that has dubbing, that has everything. Mo dẹ̀ ní cameras mi. So one rent camera mi gan, I have all my lights, I have latest camera. At least at that time, at times mo máa ní camera mẹ́sàn-án. So I had my things to use. I don't take money from anybody to produce film. I have my stars to use. I pay them. I want that close to no one. They can reduce money for me. I pay them. So tí ma ti ṣe iṣẹ́ mi tán, màá show iṣẹ́ mi, mo máa make owó mi. So ẹni tó bá release iṣẹ́ mi, ìmí a máa jọ agree lórí pé o release ẹ̀ báyìí ni màá gbà. Ìmí a rí méjì mẹ́ta nínú iṣẹ́ mi tó yẹ pé títí kan dubbing everything I did it. Ní ayé tí owó sì níyì. She understand? Tó yẹ pé tí a bá fẹ́ ṣe irú ẹ̀ lénìí, ó máa ná 50 million. So I did it that time tó yẹ pé mo kàn máa gbé fún wọn ni pé kàn tà. Àwọn iṣẹ́ mi bíi 4 or 5 London náà ti release ẹ̀, bàbá ọmọ ló máa release ẹ̀.
tó bá release ẹ̀ òun kàn máa wá marketer tó máa gbé fún lẹ́kọ̀ọ́ tó kàn máa town ta ni. So wọ́n á ti package so mi gbogbo àwọn marketers yẹn they are my brothers and sisters mi ní issue pẹ̀lú wọn rí any of them. Mi ní tí ṣé mi bá jáde ó ti jáde tí má débẹ̀ náà mo kàn kí ẹni tó ń bá mi tà torí àwọ̀ lójú wọn mo wà a little bit alákọ̀wé ish. So ẹ lẹ́sà mi ní anything time tí mo bá ní anything pẹ̀lú àwọn marketers it has to be the time tí mo ṣì wà lọ́dọ̀ Alade tí marketers wọn ti ju 4 or 5 Anthony and Peter in the whole of Idumota kékèké báyìí oníkàlùkù dẹ̀ dín table tó máa ń gbé ẹrù ẹ̀ lé that was the only time tí mo wà one-on-one with them. Yes. Kí ni ìjẹ́ kí ni issue pẹ̀lú mi. Kí ni plan tẹ ní fún àwọn movies tẹ ti ṣe tẹ́lẹ̀ báyìí? Kí ni plan tẹ sì tún ní fún movie now? Yes. To the glory of God àwọn sinimá tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀ manager mi ti bá mi ṣe gbogbo àwọn wàhálà nígbà tí mo ti kó gbogbo àwọn masters yẹn jáde so very soon you will be seeing a lot of them on YouTube. Wọ́n máa wà on YouTube. Àwọn kan wà nù wọn mi ò lè jẹ́ kán fi sí YouTube mọ́ torí ó ti bàjẹ́. Ó ti bàjẹ́, that's it. So ó ti bàjẹ́, I see it and I laugh and I just smile. Some of them I can't even put it on YouTube so I'm yẹn. And concerning my audio, àwọn tó ń béèrè audio mi, I've told them that for now I'm in Nigeria for some months. I will see what I can do about that and make sure I want to have a CD that has a lot of all my especially the ones táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa tó jẹ́ pé àwọn èèyàn mọ̀ those people that know me at that time there are some I will see them and they will sing one of my old songs that is 25 years old and I will be like this is interesting you must be a fan that time she understand tó jẹ́ pé mo máa shock tẹ́lẹ̀ máa rí mi pé ṣe bẹ́ẹ̀ ilé kọ́ you better take me for who I am o ibẹ̀ ilẹ̀ kọ́ ìyàtọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ènìyàn gbọ̀nàgbọ̀nà màlógún I was like okay so those ones that is known at that time I intend to put them together on a CD and we can even give people yes I plan to do some of them. ṣé iná kọrin tó ń fi sínú àwo dúdú tán máa yí ẹ̀ ní. yes o kẹsẹ̀ tí lórí mi wá. a ti ń ṣèwádìí lọ́jọ́ kan ríta pàdé orin yín tán kan Bọ́sẹ̀ Olúbọ̀sí bẹ́ẹ̀ni orin ìgbà yẹn à ń ṣèwádìí àwọn orin arágbàǹgbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni mo gbogbo àwọn orin mi ló wà ní kẹsẹ̀ bó tiẹ̀ ní wọn I have the sample because bí mo ṣe kéré tó yìí I have an archive already. I have a place in my house that has all my things. Bẹ́ẹ̀ ṣe kéré tó ok àwọn wo ni ojúgbà yín nígbà tẹ́ ń kọrin àti pé orin yín kí n la lè pé high life ni àbí jùjú. Thank you. Orin mi fell inside crossover that is folklore crossover because what I did then when I came out with You Better Take Me For Who I Am is a mixture of folklore and Afro. Okay. And when we talk about Afro is actually brought out from folklore. Juju is brought out from folklore. So it's just like somebody singing Mẹ́yọ̀ ọgbà mílíọ̀nù dípò orin kíkọ. Mẹ́yọ̀ ọgbà mílíọ̀nù dípò ire ṣíṣe. You better take me for who I am So it's just mimicking, it's just trying to, it's actually folklore music, but making it to just akànfi atarodo àti ọsí. Okay ma, àwọn ojúgbà yín nídìí orin kíkọ. Nídìí orin kíkọ, it was me and Dele Taiwo. I said it, we got upcoming. So àwọn tí mo mọ̀ wípé mo tẹ̀lé òun ni àwọn Chief Adéwálé Àyùbá mo tẹ̀lé wọn. Láti ẹ̀yìn tí wọ́n yẹn àwọn tó wà láti bẹ̀ àwọn ló jẹ́ ojúgbà mi. Ojúgbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, àwọn ló jẹ́ ojúgbà mi nítorí pé a máa ń pàdé. Nígbà yẹn a máa ń pàdé ní shows. A dẹ̀ máa ń pàdé ní clubs. So a máa wá tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń get up ńgbà yẹn. So that was it. So because I remember that time that they were doing the music award and they actually that's the new music and new upcoming artist nígbà yẹn. So àwọn tó jẹ́ ojúgbà mi tó mọ̀ pé àjọ máa ń pàdé and that time when Pima now took off ìgbà tí Pima take off when we are meeting in meetings those are the ones. Okay ma. And in the movies industry kọ́lọ̀ kó fọ̀run kẹ́ Ìrètí
Adekola. Ireti happens to be the first ọmọṣẹ́ àwọn Yinka Quadri. Èmi happens to be the first ọmọṣẹ́ of Alade Aromire. And then we were together. We sit in a place every day. We were together. There was nothing like ibìkan ló separate síbìkan. We were together. Even when there is a little misunderstanding, I recognize Yinka Quadri as still my oga because òun àti Prince Alade, they were like this. They were together. So àwọn méjèèjì yẹn ló jẹ́ ọ̀gá. Then Ogogo was there with them. Then Abe Lanre was there with them. So èmi àti Ireti Adekola kọ́lọ̀bá mi fọ̀rúnkẹ́ la jẹ́ pé ọmọọṣẹ́ wọn. So while Ireti was doing like the person taking note of things, I was also doing that with Alade. And so àwọn contemporary mi they are the Ireti, then Nikepela, Salome, Bisola Yoyo, Bintu, àwọn yẹn ni a jẹ́ contemporary. Àti pé Judas pé Jogumola wá jẹ́ àwọn tó wà lókè sí wa díẹ̀ nígbà yẹn. So àwa yẹn ló jẹ́ pé every location is the same people, the same faces that we see all the time. Different locations. The question wa náà ojú àwa Mẹ́ran, àwa Ìbàdàn, àwa l'Abẹ́òkúta, àwa Mẹ́ran, àwa Ìbàdàn, àwa l'Abẹ́òkúta, ibi mẹ́ta yẹn náà ni. Ibi mẹ́ta yẹn náà ni. So tẹ́yìn bá wà Mẹ́ran, táwọn kan láwọn wà ní location, ẹ ti mọ̀ pé either Ìbàdàn or Abẹ́òkúta. Abẹ́òkúta tí àwọn tó wà Mẹ́ran yẹn tó máa tó jọ́ kẹ̀tì sí mẹ́ta wọ́n ti dé ibi tí Abẹ́òkúta tán ti ń ṣe. So tàbẹ́òkúta yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí kún padà. Tí yẹn náà bá ti ń túká, ó ti jẹ́ pé bóyá Ìbàdàn ni a tún wà. So it was always like that. Ìbàdàn yín lálùpọ̀n. Ìbàdàn Abẹ́òkúta wa Òkè Èjìgbò and area and all that. Ìbàdàn yẹn yes ẹ ti mọ area bẹ̀ yẹn. Uncle Ẹ̀mímọ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì kan nígbà yẹn. So we are always there. That was, and it's the same set of people until our boys, our men are bringing in young girls into the industry. Dear. And we give glory to God today. Your marital life. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gangan ló wá sọ fún ẹ pé ọkọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ láìpẹ́. Ọmọ ìyá mi ni account number woman yẹn ni mo máa ń lò. Owó kí ni sí ọ̀sẹ̀? But mo jẹ́ ọmọ kan tó jẹ́ pé kò ń gbọ́ràn. Ẹ̀mí ló ní sí ọbẹ̀ lájọṣepọ̀. Wọ́n máa ń pè nìyẹn ní 99 torí ẹni tó ní iṣẹ́ yẹn pò ń 12-13 ìgbà tẹ́mi wá débẹ̀ wọ́n á ń pè mí ní 10-10. Mi ní parọ́ mo máa ń mu trọ́fì mo gógóró 5,000 nìkan fún èmi pé àwọn máa gba 2,000. Nígbà tí mo sọ àṣé ẹni yẹn ti fídíò mi ó ti sẹ́ǹdẹ̀ sí àǹtí Mọ̀ṣúrà pé ọmọ tó mú wa ọrùn òṣì ló wá sùn kalẹ̀ síbí báyìí. Wọ́n wá sọ pé màmá sanwó lé 3,000 ní àárín ọ̀sẹ̀. Kò tí wàá pé 30 minutes náà wọlé ibi tó ti gorí mi nìyẹn wọ́n fi tipátipá bá mi sùn. Mo dẹ̀ sọ fún ọ pé mi ì ṣàṣẹ pé àwọn ọ̀nà disvirgin torí mo ti disvirgin ní 2023 ní November 26. Wọ́n ṣàṣẹ́ndò owó yẹn sí mi mo ṣàgbọ̀nà Libya ní Kano a lò ọ̀sẹ̀ bíi méjì ní Kano kó tó di pọ́ tún gbé wa dé níje. Àwọn tó máa bú mi máa pọ̀ pé gbogbo akọ ẹ̀ ọkọ àǹtí ẹ̀ náà ló padà fún lórí. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníà. Ẹni tó kọ́ ló lè sọ, ẹni tó kọ́ ló mọ, ẹni tó kọ́ ló lè ràn yó. Nǹkan kan tí ò ṣe wí lórí afẹ́fẹ́. Nǹkan yóò tí ò ṣe sọ lórí rédíò. Àmọ́ tuntun ti dé. Orí omi ọ̀fíútà rẹ̀ lélẹ́yọ̀. Ibi kankan lẹ́tí máa gbọ́ àwọn ìrírí tó jinlẹ̀ tí ò ládàlú nínú àwọn àṣírí tó jinlẹ̀ tẹ́tí gbọ́ níbi kiri lórí YouTube orí omi ọ̀fíútà rẹ̀ lẹ́tí máa gbọ́ tẹ́sí máa rí wò ní gbogbo ọjọ́ Àlàmísì ìyẹn Thursday pẹ̀lú orí omi Òkìkí ọmọ Hamza ọmọ kúkú ti ti wẹ̀ gẹ̀rùgẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wá sí máa rú wọn gàlẹ́gàlẹ́ ọmọ ìwé kan mọ̀ pé ìwé lọ́jọ́ mi. Like, can I subscribe? Sorry,